mada mbili. Unaona au ndio important sana. But nitaanza na hii ya term limit. Na sitaongea na wanabunge peke yao, nitaongea na this member of parliament from Somaliland. Huko Somali. Sio ametoka Somali. Honorable anaitwa nani? Yakub. Bado hiyo jina peke yake. Hiyo jina ni jina ya Al-Shabaab. It's a terrorist group. It's a terrorist. Honorable member, you must be a moron and a very frivolous person, because as a member of parliament you need to be therapeutically sophisticated and understand the constitution. Article 142 of our constitution provides term limit for our presidency. And recent jurisprudential made at the High Court indicated very well that the basic structure doctrine is applicable in our constitution. There are certain clauses of the constitution that can be amended through popular initiative. Sindio Biero? And for that matter, therefore, such motions are skewed and jurisprudential. Or for you to amend Article 142 of our Constitution, it calls for a rocket science. It must be brought before the people, and it must be done through popular initiative. And I'm requesting our members of parliament, sitting members of parliament, you need, this time you improve your modus operandi of legislative, so that you legislate on the basis of constructive and instrumental issues in this nation that can actually fight for a paradigm shift of our nation. We are living under new dispensation of our constitution of 2010. Forward ever, backward never. Early 1990s, Kenyans were choking under one-party democracy. And through liberation, Kenyans has moved from a burning fire to some good places up to where we are. It is obnoxious and even jurisprudential to take us back to where we came from, honorable members. And therefore, honorable, whoever your name, I don't even want to mention your name, please, I will need to be therapeutically sophisticated and understand the structure of the constitution before you are a member of parliament. I'm challenging you. If you cannot be one, I will replace you to be one. Number two, nitaongea kwa hii mambo ya nepotism. Ni ukweli ya kwamba sisi kama Wakenya tuko na ukabila. But we are fighting to actually eradicate the vices of nepotism, sectarianism, favoritism, and nakadhalika. But unfortunately enough, we are still encouraging the government of gerontocracy and even kleptocracy, where a few people continue to steal our nation and continue to lead. That is what I call gerontocracy and kleptocracy. It should be vilified in the strongest terms possible so that we move to a new nation. Nikimalizia, I know most of the people are not aware of the world history. In 1789, there was what we call Great French Revolution that aggressively transformed the politics of French up to date. Because French by then was suffering from so many things. Hawangepata chakula ya kukula, hawangepata pesa ya kwenda shule. And then the wife of the then king, the fifth king, King Louis, Marie Antoinette, told the people to go and afford the cake which was being eaten by the aristocrats. That was brought to great revolution in French. The same thing will happen in Kenya. RUTO, when you are scrapping off or subsidy and money for the tertiary level of education, like the universities, you are one time a student at the University of Nairobi, and you are beneficiary of help.
and any other benefits to the education, institutions. Article 41 of our Constitution, honorable members, indicates that the government, the state, within the limit of its capacities and development, should provide right to education and right to work, and even any other thing that should be provided to the lives of Kenyans. But, Mr. President, you are subverting the Constitution literally and intentionally. We are warning you, Mr. President. Article 131 of the Constitution indicates that the President should safeguard, protect, and respect the Constitution. Mr. President. Mr. President, don't be a foolish man. Thank you. Test ground iko namna gani? Wakenya wana respond namna gani kwa hiyo maneno? Inji itakutulia, watanyamaza. Na wanataka wadivert hiyo maneno. Tunasikia njaa iko hii Kenya. Pia ni story ya kudivert hiyo story, watu waanze kuongelelea maneno hii ya term limit. Watu wasahau kumbe kuna njaa. Watu wasahau unga. Watu wasahau mafuta iko juu. Sasa hii ni story ni vile mtu wa RUTO au watu wa RUTO wamejipanga. Na wanajipanga mzuri sana, wataka kuangalia Wakenya ni werevu ama wajinga. Lakini chenye najua Kenya si Uganda. Uganda ndio sisi tumetamani tia gas sana, hata miaka 5 hatujapigwa tia gas. So tunaambia RUTO hiyo mswada watu wapunge waendelee kupitisha. Alafu sisi tutapatana nao. Hatutaogopa. Hata kama tuchakula tutaingia kwa barabara na tutapambana. Hii watu hawezi kututisha bwana. Hii maneno na nepotism haitawahi isha. Hiyo tumezaliwa nayo na Kenya ndio kwanza inasidi. Ukiona mtu wa kwenu unaona tu lazima kuwe yeye. Lazima kuwe yeye. Kama Mungu hata shuka kwa hii Kenya, nepotism haiwezi isha na haitawahi isha. Sababu tulizaliwa nayo. Na tukubali kwamba tuko nayo hadi milele. Point nyingine ya 50 billion. Hiyo ni ndoto na ni ndoto ya mtu mlevi. Unajua mtu mlevi huwa anaota nimerokota pesa mingi, akiampombe kisha kwa kichwa. Ako bure kwa mfuko hana dururu. Kama unatuambia ati kama umetoa pesa ya wazee hakuna. Hii pesa ya help hakuna. Mama mboga hujamweka kwa serikali, hakuna kitu amepata. Yaani ile promise ulitupatia hakuna hata moja. Unatuambia tukuchangia, unatoa bay bill. 50 million itatoka wapi jameni? Itatoka wapi? Bwana, unajua wale watu wenye walichomea kwa kanisa kule Sugoi ndio umelaani hii Kenya. Na hii Kenya tutapiga taabu sana. Hii watu bado wanalia bwana. Haki haikutendeka. Watu walikufa huko Sugoi. Huko Kiamba. Wenye walichomea kwa kanisa. Na hiyo maneno hiyo lahana italaani hii Kenya, na ndio tutaendelea kuumia na mvua itanyesha. Tutaumia, unga itaenda 500. So mjikaze bwana, fungeni mshipi. Ama sio hivyo tuende maandamano. Tukienda maandamano Uhuru RUTO atastuka. Lakini tukinyamaza hivi unga iko juu, tumenyamaza. Iko juu na unaishi. Iko juu na unaishi. Hata tuchezea miaka 5 itaisha, alafu sasa tutaanza kusema anataka kurudi. Ya pili ataiba. Hii the climate hii nayo siwezi ongelea sababu sioni ikiwa na usido ikiwa na uzito mingi. Ile kitu nataka kufinalize story yangu ni kwamba ile Mkenya yote mwenye ako hapa Nairobi, especially hapa Nairobi, bwana, inafaa tuanze kujipanga mapema. Kabla tuende mwaka mpya tuwe tumeanza kuandamana. Inafaa tujipange mapema. Na watu msione ni mchezo. Hii Kenya tunaenda kuumia. Tuanze mapema kujipanga kama vile Raila hata asituambie. Sisi wenyewe wa bunge la mwananchi tunaweza anza maandamano hii Nairobi. Na RUTO penyako tunataka tumwambie RUTO. RUTO mheshimiwa, si mheshimiwa.
Ruto huyu jamaa Sugoi huyu. Wacha niwe. Huyu jamaa Sugoi mimi siwezi muita Ruto. Sababu mimi najua kama sio Jose Kamango Venezuela angekuwa hapo. Sasa huyo mimi siwezi na sitakubali. Afadhali 2017 nilikubali lakini hii sitakubali. Sasa bwana Ruto umeanza siasa ya kupiga ya kuchanganya wa Kenya na siasa ya kupumbaza wa Kenya na siasa ya kutufanya tukue wajinga ili tusianze kufikiria kwamba kuna njaa. Tunataka juzi nimeona Musalia Mudavadi ameanza kupiga kelele. Utalia sana mzee. Mudavadi utalia sana. Tulikwambia na hukusikia. Hautaona hiyo kiti ya president. Asanteni sana. Na wabunge wenzangu asanteni sana. Kwanza kabisa Mr. Biero, ningependa kukurekebisha. As much as hawa watu wamekalia hiyo viti sio ya mama yao. Na nitarudia kusema hizi uongozi sio ya mama ya mtu. So wanasiasa wasituambia kwamba hao ndio walitengeneza mapema sasa wanakula. Sio ya mama yao, ni yetu. Hizo vitu zote zenye wanatumia are our taxes and whatever. So you need to, if you have the mentality like hii ya Obiero, utakufa hapa Jakaranda kwa bunge la mwananchi. Hakuna mahali utaenda. Acha nirudi nianze debate. Term limit. Age versus time limit. Huyu mtu anaitwa sijui Yakubu, we Kibuyu. Hii Kibuyu ambayo imeleta mswada. Tunajua umetumwa na tunataka kukutuma. We are sending you back to your sender. Go tell your sender that tulitoka katika hiyo giza kitambo sana. Watu wafafi huko mahali unatoka and your community in general. Mbunge mwenzangu hapa alisema ya kwamba wanakufa. Ukiangalia sehemu ambazo zinahangaika sana ni sehemu zenyu. Ni aibu sana na hiyo masomo yako na majukumu ambayo umepewa kusimama mbele ya wananchi ambao walikupigia kura, and the first proposal you are giving as an MP ni ya kwamba nyinyi na wajinga wa UDA mko na plan ya kuscrap off the 2-term limit according to our constitution. Kwani wewe nadhani wenye waliweka walikuwa wajinga? Acha kutuonyesha meno. Hiyo meno yako tutakuja kuingoa. Tunakuambia, enda saidia watu wa kwenyu, waache vita ya ngamia. Enda saidia watu wa kwenyu, umaskini uishe huko. Na ukiritimba and ensure that the climatic condition of your area inasaidiwa wa kwanza. Sasa ungekuwa unaambia watu wako venye mnaweza kujenga damu. Ungekuwa unaambia watu wako jinsi mnaweza kupata enough pasture so that they can feed their livestock and also to better their life. Hii mambo ni ukiritimba na ujinga. Ni wewe ni mtumishi wa shetani, shetani ndiye amekutuma na hutatuweza. East African Legion nominee. I come here now Mr. Biero. We remember watu wanakuja hapa wanatuambia kwamba wanasiasa walitengeneza kitambo. Hiyo uongozi ni yao. Sisi tutazidi kulia. Hata wazungu walipokaa hapa kwetu, mababu zetu na mashujaa ambao tunawasherekea walikuwa wanapigana kila kikuchao. Na hawakuwa ilala na waseme ya kwamba wazungu walishakuja wafanye nini? Wanatutawala. Hatungekuwa na hii freedom. So Mr. Biero, we need to fight for it. And we need to tell them when they are doing wrong, they are doing wrong. RUTO, huyu msichana wa Raila Odinga ambaye amechukuliwa as a nominee, ako na kila kitu ambaye anaweza pata. Na tuna wasomi, tuko na graduates who can do that job better than the daughter of Raila Odinga. We have other leaders ambao wamepelekwa kule nominee. I like kijana wa Moi jinsi alifanya. Step down because wako na enough. Why don't you give these simple Kenyans this opportunity kupeleka mambo kama hii mambo yaliyojikuwa nominee and whatever. So there are some things we need to tell these leaders. Mulienda pale sio kututumia but to lead us. Jinsi mwingine amesema hapa, give us a path and a way also. Watu watoke nje. Na kuambia Mheshimiwa Raila Odinga, unapigania demokrasia, unataka usawa. Tafadhali fanya usawa kwa kukuja kumchukua Randere hapa Mwalimu aende kule Legion kuwakilisha Kenya. I'm very good at that. I can do it.
So it will be a nightmare and a lie. Tukidanganyana hapa ya kwamba kina Raila walishatengeneza, sisi tuwaache tu wafanye nini? Kwani sisi tutaenda kunini binguni? Binguni kuna uongozi, mimi sitaki uongozi wa binguni. Naweza mess nitupwe kwa moto. Acha nianze uongozi wangu wapi? Hapa Kenya. So leaders ambao wana nominate watu wao na ambao wana nominate tayari watu ambao wako na upper hand, please refrain from that. Let you bring new faces in this politics. People like Mwalimu here, Obiero, if you wish we can go with you. If you don't want, we back hapo upiganie majani ya uwanja. 50 billion promises to Boda Boda and Mama Mboga. That is a lie. And it is a lie because tumeangalia the tactics ambayo rais pamoja na viongozi wao wanafanya nayo kazi. That is a lie. Mimi nilisema na tena narudia. Ukisikia rais anaangalia namna ya kuvuna pesa mingi sana, wapate kwenda kwa waweke kwa serikali na kisha wakuje wainyakue. Wewe sahi hapa unaambiwa kwamba tax unafaa kusave more. My friend, mtu analia bei ya unga 200 alafu namwambia save more. William Ruto, are you really communicating with God? Are you really making sense? Ukiambia mtu mwenye analia unga ya 200 analia, tena nasema hiyo unga ni kali sana irudishwe shilingi 100, alafu nakuja mbele unatuambia you need to save more. Stupid. I call that stupid. Hiyo ni laana. Ni laana inakufuata. Tafadhali angalia vizuri sana. Then nashindwa ya kwamba kuna sijui nani usomea Ruto Biblia, because I doubt if these people really read the Bible. Kwa Biblia kuna mahali Yesu alisema ya kwamba tajiri hataona ufalme wa mbingu. Ruto, wewe unasoma Biblia tena unalia sana ukiomba. Hii mali yako unataka kwenda nayo wapi? Mbinguni matajiri hawaingii. Hawaingii, imeandikwa. Hiyo imeandikwa kwa Biblia. Na pia tunakumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba anayetoa anafanya nini? Anabarikiwa. Ruto, wewe unataka tukupee. Hata sisi hiyo baraka wewe pia si ukujie. Namaliza nikisema hivi. Kenya ni yetu sisi sote, na nikisummarize hizo point zote nikisema 1, age limit. Huyo Yakubu sijui Yakobo, sijui wewe, myakobozaji na watu wa kwenyu. Enda saidia ngamia zipate pasture and whatever. Saidia watu wa kwako wapate nafuu ya nchi. Tukirudi katika leadership, Mr. Obiero, as I challenge you, as I rest my case, please don't fight for this small. We also need to go up there. And we can't go up there kama watu washaziba huko. Hautapata mwanya ya kutoboa na uingie huko. They must lift us, si ndio? Kwa sababu ukiangalia watu kama kina James Orengo and whatever, kuna watu walikuwa nominated first, and that is when wakaingia kwa ulingo ya siasa na kuonyesha kwamba they can do it. Mr. Sakaja, najua uko hapa. Tukiwecha mambo ya siasa kando ya Azimio, kama ndi nominate mi hata ukinipatia nafasi ya kufagia parliament ya county Nairobi ya Siaya. Sorry, ya county ya Siaya hapa. Hapa ni Siaya. Ukinipa ya kufagia parliament ya Siaya, hiyo iko Siaya kwangu. Ama hapa Nairobi, just by sweeping those parliaments, I will gain more leadership knowledge. Just give me any job ya politician, utaona ya kwamba nikiwakilisha viongozi ya vijana vizuri sana. Na hao wenye wanaomba majani hapa wote ni mimi nitawapea kazi. Asante sana Obiero. Then after logo, then him, then you have just left the first one, you come number 4. After the RAILA person. Then number 5. Adogo, 5 minutes, go timekeeper. Now be serious in the time. Okay, let me start by saying this. Obiero is very right. Very, very right. Underline the word very. Because he's arguing as a politician, not a leader. Because for these people to rise, they need people to lead them. So if these people are not leading them, they must complain, Mr. Obiero. Term limits. And Mr. Salah Ayub and the UDA team,
Just do whatever you are doing and make sure that bill, after doing what you are doing, bring it to the people. That is not your constitution, that is our constitution. You cannot take us to the dark days and we are watching you. We are not going to allow that. If you don't bring it to the people, let me tell you, you people are cooking a revolution and you won't like it. We will take you home. Mr. William Ruto, you are going to be the first president to make a record of one-term presidency. Because if you go this way, you prepare your way home. East African Legico. This one, they will give us they want. Let me tell you, you might be qualified and even overqualified. This one I will support Obiero, this country iko na wenyewe. I can explain that. Tulipiga kura mingi, more than 20 million votes. Lakini wenyewe walichukua uongozi wakapeleka kwenye wamepeleka. Hata saizi watafanya venye wanataka. What did you people do? Kama koti ndio wako nayo kwa mfuko, what will you do? Nepotism. This disease cannot cure today. This one, not today. Even you, we give you just a small thing. You will start calling your cousins and your uncles. After you finish with them, that is when you'll start looking for your neighbors. 50 billions for border border. This one is a wet dream. Yes. This one cannot happen in this country. Let me ask you a question. Were we given laptops? No. No stadiums, no laptops. Kazi yao ni kutenga. Akasema alikuwa anatenga kwa serikali ya wenyewe. Amefika serikali yake bado anatenga. Munatuambia no bursaries, no help, no pesa ya wazee. Alafu munaambiwa 50 billion for boda boda. If you believe that, I think even Satan is better than you. This fourth one I'm not going to tackle. I rest my case. Pin it somewhere. Just pin it somewhere. Allow me to answer you in 1 minute, if possible. I want just to repeat what I had said earlier. That those people above us politically, they are in a totally different political class. The political stratas are of different steps. We have the upper one and the middle one and maybe the lower one, if I can give the 3 categories. So you as the one falling in the lower strata, fight for your space as you climb the ladder. And I've given you an example, Aluale. Don't think about them. And I've said it categorically. The governance is dynamic and the state is perpetual. If you fight it from here, you will climb the ladder. But if you continue crying day in, day out, you will remain here, Aluale, and you won't be seen. So that's why I'm still repeating. Fight for your space. Hata kwa kazi mahali unafanya kazi, and this mzee will tell you, kila mtu anangangania nafasi yake. But ukibelieve tu ule ni manager, kila mara ubelieve ule ni manager, hautakuwa manager hapo kama utangangania nafasi yako. Kama watu wanafaa kusoma kwa hizo ofisi, soma.
That is what I'm saying. I don't need any question. Only one. Then give me time. I want to give me time if you don't want time. Adogo, you will contribute as you criticize my argument. Obiero, ever since in the floor, you've been fighting reward of ODM, who is rewarding people who have been in the power. The other day you were complaining about Uhuru was given because Uhuru has been in the power. Kill him again. Obiero, are you not paradoxical or oxymoron? Order. Obiero, you have been fighting those who have been perpetually in power. And being rewarded even positions and even ticket of ODMs to vie and get the positions. And today you are telling us that the families of those people who are taken to Ella, it is right, they are fighting for that. And we are fighting the devices like sectarianism, favoritism, nepotism and all that. Are you not paradoxical? Allow me to answer that, then I bring some other person in the floor. And allow me to say this. In as much as we can argue, use big English or vocabularies to explain some concepts here, Are you not self-contradicting? you will realize, you will also learn that change is as good as rest. And how do you change? You change when you shall have learned something. You don't just change. I have learned that there's no need to fight them. The only way to fight them is to work harder and climb the ladder. I have learned that. So, the moment you continue fighting them, the moment you become lame. Give me time. No, you are not a timekeeper. I want to confirm to you, sir. You are not a timekeeper. You are a member. Yes, I am the speaker and I'm the one managing the floor. Order. Obiero, you are So allow me to bring Adogo to contribute, then Mwalimu will follow after Adogo. So Adogo, allow to just confine yourself within 5 minutes, then we proceed. You have the motions. So Mimi, I believe in hard work and determination. That is my belief. Whatever somebody has received through his hard work or a hard work or through some other means, that is his or hers. But for my case, I have to go for mine and I have to struggle hard and I get mine. That's why I believe in a due process that deserves across the board. Si ati umepewa tu. Ukizoea vitu za kupewa hii dunia, ndugu yangu, utakuwa maskini. Hata sasa, to give you a good example. Ukiona mtu amejenga gorofa yake kwa kutumia nini yake, nguvu zake, huyo mtu atalinda hiyo gorofa kuliko ule mtu amefanya nini, amepatiwa hiyo nyumba. Some wise men or some wise man will tell you, it is better, or in a council of wise men, an individual who rides his own bicycle can be appreciated best than an individual who rides his father's vehicle. So that is the process you will believe in. Ride your own bicycle. That your own bicycle will show you how to get a vehicle in future, rather than riding your father's vehicle that will one day cost you to walk barefooted. Because you want to be focused. Wewe unajua tu vitu zinapatikana tu. Wewe utakuwa tu focused. Wewe utajua vile baba yako alipigana akapata hiyo mali. Wewe pia pigania yako. 50 billion promise to boda. Hii ni ndoto. Alwali umeshasema hii ni ndoto. Kama university tumeshanyang'anywa, unga imeongezwa. RUTO is not focused about helping Kenya. He is focused about getting power and sustaining that power. That is all that he wants. Wewe ukiongojea ati utapata kitu hapa, si pesa ya mboga. Go out and hustle. Bila nasemanga hustler. The moment you continue kuongoja ati mboga pesa itakuja hapa, let's wait and see. But himself, he has a different ambition. Anajua ameingia kwa ofisi for the first term. What about second term? And I'm telling you for the fact,
Hakuna president ambaye ameingia kwa kiti hii Kenya akatoka kwa first term. Kunayo. Moi amepiga 20. Kenyatta kifo ilimtoa. Kibaki akapiga 10 sababu ya sheria. Uhuru amepiga 10 sababu ya sheria. Ruto atapiga hata 20. Na ndio hiyo ameshaanza kuipanga. So, honorable members, that is the truth of the matter. So, allow me to leave it there. I was contributing, I was just giving my opinion as well. Otherwise, ili hao watu ambao wanasema ya kwa ni jamii moja ama ni nyumba moja, hizo dhana ziondoke katika akili zetu. Lakini wakiendelea kufanya hivi, ile dhana ambayo William alikuwa wapiga nayo 2017 ati ni jamii, yani nyumba moja ndio inatawala, itazidi kukuja katika akili ya Wakenya. So tafadhali, katika hiyo docket kama kuna yule ni relative yake, tafadhali raundi usipeleke. Ondoa, pea mtu mwingine chance. Ndio tukue na heshima. Ukitembea mahali hakuna mtu atakwambia ni jamii moja ama ni nyumba moja, tafadhali. Kalonzo pia raundi pia, tafuta mkamba mwingine pia. Ondoa mtoto wako, pea nafasi. Ndio tusonge mbele, hiyo ndio tunataka. Hii jina ya nini sijui mimi hakuna. Na hiyo ndio ilifanya mudhama ikahama Wiper 2017. Hiyo chance ilikuwa nafai pea mtu mwingine tofauti kwa chama ya Wiper. Kalonzo akampendekeza nani? Mwanawe. Na hiyo haifai. So tafadhali, hiyo chance juu ya nani hiyo? Hata akina Kanini Kega ndiye apewe huko ndani. Hiyo sio vyema, tukisema ukweli. Mimi ni mshirika wa baba. Lakini kuna kitu akifanya ambara kama ni chama, tafadhali. Chama ya Wiper, leta mtu mwingine. Kama ni kabila lako sijakataa, lakini isikuwe jamii yako. Isikuwe nini? Nyumba yako. Hiyo ndio inamaanisha. So hivi ndio tunataka. Ndio tukue na wazi. Hiyo wazi ndio tutusaidia kesho mimi na wewe tukitoka hapa nje tukikampenia tunataka kuchukua serikali 2027. Hakuna mtu atatupinga. So tafadhali, tupe heshima, ndio tukue na heshima. Jamii yako ni sawa, lakini nyumba yako si sawa. Tafadhali, tupe viongozi wengine chance pia kwa hii nafasi, waende East Africa Community wawakilisha wengine. Na hapo tutakuwa sawa. Asanteni sana. Asante sana kiongozi kwa maono yako. Honorable members, kuna kitu ningependa kuguzia kidogo kuhusu mambo ya term limit. Sijui huyu mbunge ambaye anajaribu kupeleka kitu kwa bunge kama amesoma sheria. Some of the legislatures here in the National Assembly, so to be specific, they lack what is called legal understanding. Because the law or the constitution is very clear on which parts of the constitution to be amended by a parliamentary process and which part of the constitution to be amended by a popular process. And if you can appreciate your time and read the constitution, Article 255 stipulates so well which parts of the constitution or which parts of the governance that needs popular approach and which parts need parliamentary approach. And when it comes to terms in office of the president, it needs a popular approach. And that is the popular initiative. 255, 266 and 257 of the Kenyan Constitution stipulates all these. So when a lawmaker, a legislator, sits in a very great floor of the House purporting to change the Constitution through a dubious process because of political sycophancy, that should be null and void. And we cannot entertain such legislatures when it comes to respecting and honoring the Kenyan Constitution. Huyu mwana bunge huyu, nasikia mmemwita sijui ni mwana bunge anatoka wapi. Aende asome sheria. Kubadilisha katiba rahisi aongezewe muda ya kukaa kwa ofisi, ni lazima sisi wananchi to participate. That is a must. It does not need any shortcut. It doesn't require any shortcut anywhere. It must go through a referendum approach and then a popular initiative approach. So akifikiria tutapeleka kwa bunge and then ipite tu hivyo bila sisi kuparticipate, ziende kwa county, ikuje kwa county assembly kwa debated, sisi tupige kura, haitawezekana. So he has to know the process. He has to know the process.
Kama hiyo ni kitu inamdanganya ati labda anataka kitu kidogo Ruto ampatie, aombe tu kitu kidogo in a genuine way, but not kujaribu kubadilisha katiba anafikia atatoboa. We understand our question so well. Yeye mwenyewe vile aliapishwa kama mbunge, kitu ya muhimu ya kwanza aliapishwa ni kulinda katiba. Alinde hiyo katiba. Alinde hiyo katiba ili to protect the sovereignty and the supremacy of the constitution. Honorable members, mambo ya East Africa. Na leo hii mjue kwa Kenya iko na wenyewe. Jua utazoea. Kenya iko na nini? The people you are complaining about, they started from somewhere and rose to the rank after a very long process. You also work hard and rise to the rank. Kwanza wache ukora, wache ujinga, na wache utapeli, na haya mambo mengine machafu, and be focused. You will also be one who will be identified one day to rise to those ranks. You are not a son or a daughter of a lesser God. Your time has not just come, but it will come. I'm optimistic. And you have started it here in Bunge la Jacaranda. Be optimistic, be focused, and have the zeal and the capacity to show that you can produce or you can deliver. Hawa mnasemanga ati wali wako hapo. Hawa wanavuna chenye walipanda. This is what they fought for. It's now that they are only bringing it down to their children. This is what they fought for. You also fight for your space. Fight for your space. Nothing comes easy. Ukikuwa tunalia kila siku tunataka yako ikuje kwa njia gani, hautapata. Fight for your space. And we demonstrated it here by going through a voting process. So that we muzzle ourselves, we demonstrate our capacity and our potential. You start from here. Those people started from somewhere. If you follow the history of even William Samoei Ruto, even is a product of Bunge la Mwananchi. If you follow the history of Kina James Orengo, they are products of Bunge la Mwananchi. Raila Odinga, they are products of Bunge la Mwananchi. And many leaders in this country, they are products of Bunge la Mwananchi. So fight for your space and show that you can deliver. Forget about them. Yao imefika. Wewe unataka kulia sababu yao imefika. Pia wewe pigania nini yako? Ufike hapo. How will you do it? Go for it and show that you can deliver. Kulialia kila siku utalia tu, utatoka hapa ulie urudi. Ulie urudi. Na hao wanaendelea. Mambo ikikuja hapa ya kusimama MCA, usiseme ati wewe huwezi simama. Simama. We are here. Kama uko na maono, we will support you. And that is how the process moves. We've seen in some other country, we've seen Toto. I normally give an example of Linet Soto. He started from nowhere with Mkokoteni, with a boda. Thereafter, she got a pro box. She's moved to become a county women rep. You are still here crying. Ati tumenyang'anywa. Utalia mpaka lini? Start it, and people will support you if you have the agenda. If you have a content, we will support you. And it is that content will drive you to the ladder. Mahali utaonekana. Tuwache kulia. Mimi naomba tuwache kulia. Wacha wakule. The governance is dynamic, but the state is perpetual. Inchi tabaki, they will go and they leave us here. And if they leave that space, how will you claim it if you don't work for it? Tuseme sahi wale watu wameweka sahi, si hawatakaa milele. Si kuna time yao ni miaka 5, si watatoka. Hata MCA wetu si hapa atatoka. But if we continue crying, sijui MCA wetu alienda through a dubious method, MP wetu alienda through a dubious method, and you don't want to show that pia wewe unaweza, nani atakuona? Utakuwa unalia tu. So, Honorable Wale, let us have the ability to practice with the little resources we have. Hakuna mtu anajua wewe ni mwalimu kama hujachukua choko kufundisha mtoto. Hakuna mtu anajua wewe uko na potential. Hakuna mtu anajua wewe ni mkimbiaji kama hujaingia kwa barabara, kwa uwanja ukakimbia. Hakuna mtu anajua wewe unacheza mpira kama hujaingia kwa uwanja ukacheza mpira. Jitume. Jitume. Wewe ni Mkenya. Wacha hao walishajituma, wacha wakule. Sisi tuongoje hapa chini, sisi pia tujitume, tutakula. Siku hazijaisha. Dunia haijapotea. So
Mimi hiyo mambo, mimi wameenda, saisi wameenda. Si ndio tunalia wameenda. Aya, what are you doing also to reach there? What are you, ask yourself, what are you doing also to reach there? That is what we need to ask ourselves. Let me finalize this and then I'll pick your question. You are a liar. No, imeshaanza kuchomeka. Na ni kwa mwezi moja tu. Sasa ikifika miaka moja itachomeka kiasi gani? Ama mwaka moja itachomeka kiasi gani? Ukuje tupatie advice vile tutafanya. Sisi wengine tulikuwa huku. Sasa unafikiri huku sisi tunalia sana. So wale pole sana ndugu yangu kwa kufanya makosa. Kuvunjika kwa guu sio Swahili alisema kuvunjika kwa guu, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa nini? Sasa wewe wale hata kama ulivunjika nini sio mwisho wa upishi. So wewe tutakukaribisha tu pande huu mwingine. Kuna vile tutasaidiana na wewe. Usije ukakufa huko. Sababu ndugu yako pia Musalia Mudavadi chenye tumeshaanza kuona dalili hapa mbele. Sio ni akimaliza hata miaka 2 kwa hiyo ofisi. Dalili zinatuonyesha tu wazi kama miaka 2 atamaliza atakuwa amejaribu. Atakuwa amejaribu sana. Dalili zetu tunaona hapa atakuwa amejaribu. Na asante sana kwa kuongea roho yako. Na wale wengine pia ambao walikuwa huko. Tunawaomba msikufe huko. Muangalie tuanze hii mwendo mapema. Tuone kama tunaweza komboa nchi yetu sababu mahali imeanza kuenda hii. Ni story mingi, story nyingine. Aya, next person to give us a bite. Just come. Have some bite, so proceed. Confine your arguments in 5 minutes. Asante sana wabunge wenzangu na washukuru kufika kwenu kwa sababu sio jambo ya kawaida kufika kwenu hapa. Hiyo ni shukrani kubwa kwangu. Kwa majina naitwa mjukuu ya bunduki AK47. Suna East Constituency, Junet Mohamed. Mchapakazi ndio kiongozi wangu. Nataka kusema hivi wana bunge wa Jakaranda. Kuna mambo mengi Uhuru Kenyatta alijaribu kuambia watu sana sana watu wa Central. Hawakumsikiza hata kidogo. Na hawakuwa tayari kumsikiza Uhuru Kenyatta kwa sababu Raila Odinga. Kwa sababu waliwaambia Uhuru Kenyatta unatutengenezea barabara na sisi hatukuli barabara. Na mimi katika maeneo natoka nahitaji hiyo barabara. Yeye anarenga anasema hataki barabara. Anataka pesa mfuko. Na yule mtu ambao alikuwa nyuma yake ambaye ni William Samoei Ruto, ukienda Rift Valley hakuna barabara. Baringo ndio bado karne hii mtu anaiba ng'ombe na bunduki. Umesikia hata kwenu? Babaka use ng'ombe akusomeshe bado kuju bebe AK47 uende uibe naye ng'ombe ya mtu mwingine. Akili yako inafanya? Si Rift Valley. Si hata Rift Valley mzima kwa Masai hawafanyi kwa sababu majirani yangu hawafanyi siku hizi. Ni wapi? Wakalenjin na Turgen. So ukiambiwa kitu ukianza kuona dalili mtu anakuambia aondoe mambo ya pesa ya masomo. My friend, ujinga ulipanda tutavuna hiyo jinga. Sisi hatukupanda ujinga ya UDA. Vuneni hiyo jinga yenu. Pole sana ndugu yangu Alwale. Hiyo ndio matokeo. Nataka kusema hivi, mambo ya term limit ya president. Kuna member alisema ya kwamba ati kuna nchi ambazo zimeendelea sana kama Rwanda, alitaja Russia. Russia si ati mtu anaenda miaka mingi. Walikuwa wanabadilishana kwa ofisi. Wakati Putin anakuwa prime minister, mwingine anakuwa president. So hivyo ndio walikuwa wanaendelea. Ndio maana tusikia William Ruto alisema hii Kenya itakuwa kama Russia ambayo Putin akiacha president anaenda kwa prime minister, mwingine Uhuru anachukua prime minister. Haikuwa hivyo na nia ya Uhuru haikuwa hivyo. Nia ya Ruto na nia ya Raila Odinga ilikuwa tofauti. Iwapo tumekaa na nyinyi mnanijua vyema kuliko yule mwingine anakuja kusema huyu jamani afadhali. Uhuru Kenyatta anajua William Ruto ndani na nje. Na ukitaka kujua anamjua William Ruto. Kwa miaka 9 William wakati alikuwa anatafuta DP 2013 alisema waziwazi mali yake ni 100 million. Baada ya miaka 9 ametengeneza 999 billion. Kwa miaka 9. Yes, ni worth 100 billion. Alafu unaniambia unakuja kuambia William Ruto atakopea 50 billion ya mama mboga. Utangoja ndugu yangu. Utangoja sana.
So ukisikia mambo ya term limit, Mworia ambao kwa kuna njaa. Unajua wengine wabunge wengine wajinga zaidi. Wajinga sana. Hata sijawahi sikia Mjaluo mbunge ambaye akisifu Raila Ingo hivyo aseme tu wewe fanya tu, hata kama ni mbaya wewe fanya. Ukuje badala upeleke mswada tukue na dump kwenu. Wasaidie ng'ombe zenu na ngamia zenu na mpate vile chakula. Wewe unakuja kusifu William Ruto ambaye ni bilionea. Hata aende aongezewe tama aende miaka 20. Maybe aende wachague wale Woria aende waongoze, lakini sio jamii ya Kenya. Hizo na jinga peleka Somalia kama anataka ame na Ruto waende Somalia. Si hapa Kenya. So msikuwe na wasiwasi. Mambo ya term limit ya president haitasongezwa. Hii sio wakati wa Moi my friend. Nilisaliwa kwa serikali ya Moi. Lakini kwa hii serikali akina William Ruto ambayo Uhuru Kenyatta ameondoa takataka yenye ilikuwa kwa masikio yangu. Huwezi kunidanganya. Ati nikae sasa kwa sababu hatuna alternative. Ati Raila hana mtu mwingine kwa sababu amezeeka. Sasa Raila atasema yes sir, wacha Ruto aende 20 years. Hata my friend hakuna siku. Hakuna. Hata Raila hata asipokuwa kwa ballot hawezi kubali. Kwanza mimi siwezi. Sasa Raila Odinga atakubali? Mimi mwenyewe ndio siwezi. Kwani Raila Odinga atakubali? Hawezi bwana. Kuna vitu ukikuja kwa flow huwezi kusema ati kwa sababu hakuna yule atasimama kwa niaba ya jamii yangu. Sasa tutakubali. My friend, hiyo ni wewe lakini sio mimi. Iwezekani bwana. Iwezekani. Na hizi ndio viongozi ikichaguliwa. UDA angalia vile wote wabunge wote ni wachache wametimu kwa masomo. Ni wachache sana. Wengi wao wamenunua certificate. Juu ukisoma unataka mwingine akutawale miaka 20 azidi kukutawale. Lakini kwenu kwao hakuna umaskini, lakini kwenu hamuna hata maji. Alafu unataka kusema huyu atawale. My friend, hiyo no jinga ya hali ya juu. Sijawahi sikia watu warudie kwa Krison vile huyu jamaa na reason hivyo. So mimi najua kuna mahali inaelekea. Ile mahali wale watu watatusumbua 2007 wakatunyang'anya urais. Na 2017 na 2022 wao wanaenda kukuja kwetu bila sisi kuenda huko. Kwa sababu wamekamatwa, watafinywa kweli kweli. Jamii ya Central watafinywa raundi na watakuja kwetu bila sisi kuenda huko. Sio Uhuru alisema nimewapea mwezi ngapi 3. Siku ngapi? Siku 58 na wanafanya nini? Ndio wanalia. Kabila gani analia? Land rate kila mwezi utalipa. Hakuna kupika kona. Utakuwa unalipa serikali. Na tuliwaambia tulete Igathe, mkasema Igathe ni mtu ya Uhuru. So kuleni hiyo janja yenu. Mkizoea hiyo kama mtakubali. Kwanza mtu atapinga term limit ya president ni Mkikuyu. Jaja zoea, aliona ile serikali ya Moi, hawezi kubali. So usikuwe na wasiwasi mambo ya term limit, haitapita. Hii haitapita. Na kwanza zaidi wataenda kutafuta Uhuru Kenyatta. Sasa hao wabunge wote, aidha wako kwa UDA, watampigia Uhuru Kenyatta. Hiyo usikuwe na wasiwasi. So William tutamkaranga. Term limit yao na UDA ikifika 2026, UDA tutakuwa tumefunga na tumetupa nyumbani. Haitakuwa chama inaitwa UDA. Unless walete chama ingine, lakini UDA itakuwa kwa ballot. Kwa sababu wengi wao inatoka Central. Ukiangalia majority inatoka Central. So lazima ujue ni nani unachagua. So usikuwe na wasiwasi, jamii ya Western tuko na nyinyi, usikuwe na wasiwasi. Mambo ya kunichoria la kwamba ati president akifika na miaka 75 asionee rais. My friend, hiyo ni kulenga Musalia, Wetangula, alafu na Kalonzo. Haitafanyika hapa Kenya, unless binguni. Haitafanyika. Kwa sababu gani? Si 2017 walichoria Raila Odinga, wakina nani walipitisha? Si ni jamii ya Central. So kuna vitu ukifikiria iti wakati ya Moi, my friends, hiyo kama hiyo. Hatufikiri vitu kama hizo. So hii ikisukusumbue sijui mambo ya term limit. Hapa si Uganda. Na kama William Ruto anataka kutawala 20 years, abadilishe citizenship yake arudi Uganda. Aende aone huko. Akipenda ataenda 40 kama rafiki yake ambaye ameenda 35 Museveni. Wataenda upambane na Museveni akitoka chukue. Yeye pia aende 35 huko. Lakini si hapa Kenya. Kenya watu ni wajanja. Hatuwezi kuwa kwanza watengeneze kwanza maeneo wanatoka. Kama ni kiongozi unataka kupewe term limit ya presidential, lakini kwenu ndio watu wanaiba na bunduki. Alafu unatukuja na mwingine anasema term limit. Hizo no jinga yale jo, waende kwanza waende masomo bwana. Jinga kama hiyo atuachie bwana. Mambo ya East Africa Community. Hapo ndio kuna shida. Shida yenye niko nayo ni moja. Ambayo naomba hivi. Shida yenye niko nayo ni hivi. Ndio mimi ni supporter mkubwa. Tena mshirika mkubwa
wa Raila Odinga mkubwa zaidi, lakini kuna vitu ambayo inaenda kwa hii chama ambayo sipendi. Kuna vitu tunafaa tubadilishe, kwa sababu kuna opportunity ikikuja inafaa ipewe mtoto ya mtu mwingine pia afanye nini, achukue. Hiyo utawala wa mababu iliisha wakati wa Moi. Raila akasema Moi aende nyumbani, na Moi akaenda, katiba ikabadilishwa ikakuwa ni 2 terms. Na saa hii watu wamesoma, si kama ile wakati wa Moi. Mr. Ruto, uwezi badilisha katiba ya Kenya upate tamu yako ingine tena. Utaenda 5, ukuje usimame, ukishindwa uende nyumbani. Ukibahatika uongeze 10 uende. Mambo ya kuongeza tamu ya mamlaka saa hii hakuna hii Kenya. Hiyo siku ilisha. Mr. Ruto anataka kuambia hivi, mambo ya kutawaza kuangalia mambo ya katiba wachana nayo kwanza. Kenya wako njaa. Angalia kwanza mambo ya njaa umalize kwanza. Ahadi zako zenye ulisema maliza kwanza. Mshughulikie wa Kenya mashida zao kwanza. Kama mimi hivi mnishughulikie kwanza. Mnishughulikie hata mimi niko na njaa. Kwanza mnishughulikie uone kama mimi nimeshiba. Kwangu nimeshiba. Na waomba hivi Mr. William, mambo ya katiba wachana nao kwanza. Shughulika na ufanye ahadi zako zenye ulikuwa umeambia wa Kenya, umalize hayo kwanza. Mambo ya Raila alileta 6,000 ulikataa. Kazi kwa vijana, sasa mtaro iko chafu hapa sana Mr. William Ruto. Hapa Jakaranda hizi maeria ile wakati wa kazi za vijana, mtaro zilikuwa safi sana. Sasa hii nilikuwa na kuomba hivi, vijana wako njaa. Rudisha kazi. Vijana wapate hata ile pesa ilikuwa inawasaidia. Vijana waache kukaa. Mr. Ruto, rudisha hiyo pesa at least kazi ikue kwa vijana. Naweza kuambia hivi Mr. Ruto, area zingine hata choo hakuna, leta choo kwanza. Mr. Ruto, wachana na mambo ya katiba, tushughulikie si wa Kenya. Leta kazi mtaani. Ulitunyima 6,000 ya Raila, leta hata 3. Itusaidie Mr. Ruto. Asanteni sana. Mimi katika mawazo zangu nilikuwa nafikiria Mungu raundi hii atafanya Muluya akwe president 2032. Lakini hakuna. Sikia. Lakini ndugu zangu ambao ni Waluya, na waomba hii mambo venye inaenda, Ruto ni kama atatoka uongozi 2042. Ndugu zangu, tulikuambia hukusikia. Ndugu zangu, tulikuambia wewe. Mimi nilikuwa na support Ruto, nikifikiria Ruto ataenda miaka 10. Tulikuambia akishamaliza ndugu yangu Musalia Mudavadi ndiye atakuwa president 2032. Lakini maneno tumeona inaturudisha nyuma ndugu zangu. Kweli Waluya tutakuwa president tena kweli? Hakuna. So tunawauliza, wacha tukae na ujinga yetu. Tunasema Ruto, kama unapenda hii nchi, mambo ya kuongeza term limit uachane nayo, itakuweka mahali pabaya. Na umeanza mapema, so ungengojea hata miaka 4 iishe ndio uanze. So ile kitu tunaomba bwana William Samoei Ruto, usijaribu kukanyaga hiyo njia ya term limit. Kama umetumwa unataka kuongeza na ule Museveni, tunakuomba utafute inji utaenda. Kulingana na Wakenya si wa Uganda. Wakenya ni watu ambao wanaona mbali. Na tunasema ikiwa umeanza game umeanza 2027, tutasema Raila tosha. Ndugu zangu, tumeanza kuona Ruto njia yenye unaenda unatupeleka mahali pabaya. Ile kitu so ile kitu tunaomba Raila, wewe anza kutetea watu. Maisha ya watu imepanda. Saa hii unga tumeshindwa hata kununua. Tumeshindwa
Mimi nilipigia Ruto nikifikiria ni Hassan. Tulikwambia. Kumbe kupigia maskini kura kumbe ni kuharibu hivi. Aki ndugu zangu, afadhali tukupigiage tu dynasty. Hii mambo ya maskini itatuweka mahali pabaya. Maskini akipata maza kulia wata. So tunaomba kama Ruto umeanza hiyo njia, tutaanza kuchukua njia ingine. Asanteni. Kila miaka 5 wajaluo wanakonda, kila miaka 5 wajaluo wanakonda. Raila usisimame. Asanteni sana. Mimi nataka kuambia Mr. William Ruto, hiyo utawala ya mabavu iliisha wakati wa Moi time. Kwanza hii sura yako Ruto ataua raha. Amechoka. Raila Amolo Odinga ako na Babu Owino. Raila Amolo Odinga ako na Jalango. Raila Amolo Odinga ako Nuro Kanga. Raila Amolo Odinga ako na Gaucho. Raila Amolo Odinga ako na timu ya kutosha. Tunaambia William Samoei Ruto, Babu Owino, Jalango. Jalango ni komedia bana. Azimio power. Azimio power. Azimio power. Nilikuwa nasema hivi. Hata wewe ni kijana. Mimi kuna Raila Amolo Odinga, kuna Babu Owino, kuna Jalango, kuna Gaucho, kuna Nuro Kanga na kuna Mbadi. Hao watu watano. Hao watu watano, kuna Aladwa. Hao watu watano wametosha kufanya kitu katika nchi yetu ya Kenya. Hata Uhuru ni kijana. Na mimi Uhuru Odinga ni kijana. Na mimi nataka nishauri viongozi wa Azimio. Kuanzia kwa Kalonzo. Nimeona juzi mrembo wangu ambaye anaitwa Sabina Chege. Ukisalimia Sabina Chege na pupu hapa. Na pupu. Nimeona watu wakipiga complaint ati Sabina Chege alikuwa anacheza na baba. Na sasa hii watu wa Central ndio wanalia sana. Watu wa Central wako na shida. Na Ruto tesa watu wa Central. Watesa kabisa. Nyeri kuna njaa saa hii. Mimi nataka niambie Waluya. Waambie. Mumeona ya kwamba Ruto ameandama Atwoli. Ameandama Waluya wetu kutoka Western. Ati hao ndio wako na makesi. Amefunga Waluka miaka 67. Waluka ako na 65. 67 plus 65. Bwana Waluka kuiba bwana. 132. Kwa hivyo tunaambia Waluya, nikimalizia, Ruto kama ni mungwana, ile kiti ya Wetangula ya Bungoma, kwa nini amesimamisha mtu wa UDA? Mbona amesimamisha mtu kwa bedroom ya Wetangula na anasema ya kwamba anapenda Waluya? Na mimi nataka niambie Mudavadi, kama ndugu yangu, ofisi ya Mudavadi iko Mudhuru hapo. Azimio power. Azimio hai. Jacaranda hai. Tunaambia Ruto ile mipanga konaye kubadilisha katiba, kuleta uongozi wa Museveni hapa Kenya. Museveni amezeeka mpaka mashavu imechuka na amekatalia kwa kiti. Museveni wewe ni mpumbavu. Na mimi nataka nionye huyu mtu wa Museveni na kijana yake, katiba ya Uganda usijaribu kuleta hapa Kenya. Muozi nikikutana na wewe Naona kama unakuva this. I'm going to kill somebody. Jacaranda hai. Naambia Museveni kwa roho safi, ameingia kwa kiti na wanyama ya mwili imezeeka yote. Hakuna mahali damu ya Museveni inatembea. Hata mashini imegwama. Kwa hivyo mimi naambia Museveni, wewe chunga Uganda, wachana na Kenya. Na ukileta mchezo Kenya, mimi nitakuja hapo Uganda tuonane na wewe mtu kwa mtu. Thank you very much.
unakufa na chukua bibi yako. Unakufa na chukua bibi yako. Raila tumemiss maandamano. Na wewe uongee mazuri kwa Raila Odinga. Wewe. Ofisi yako iko wapi? Naomba msenge nyuma kidogo. Haya. Jacaranda. Jacaranda oye. Asanteni sana wa Kenya, Jacaranda ground, na wale ambao wanatufuatilia kutoka Europe, Canada, South Africa, Nigeria, America, Brazil, Ethiopia, Israel, Egypt, Qatar. Wote hizo nchi ambazo zinatufuatilia hapa Jacaranda ndio hondi inapatikana. Na tunarudi Sudan kama wajajua. Mimi kama Nuru Malobo Okanga, my president is Raila Amolo Odinga. Niko hapa Jacaranda ground kwa bunge la mwananchi, inaelekea saa 1. Na niko na uchungu kwa sababu William Samoei Ruto anachukua Kenya kuwa sogoi. Kenya sio sogoi. Narudia kusema Ruto kwa hizi media zote. Mimi kwanza kama Nuru Malobo Okanga, I'm ready to die. Niko tayari kukufa. Na mwanaume anakufia mahali popote. Mwanaume anakufa mara moja. Na mimi siogopi Ruto. Siogopi. Kupitia hizi media nataka William Ruto asikie mzuri na anakii maneno mzuri. Hii Kenya sio sogoi. Kenya ni kubwa. Kenya ni kubwa na Kenya tutaendelea. Nataka niongee hii maneno. Mwenzangu ametoka hapa amesema ya kwamba ukiona umbwa imepwega, imepigwa ama iko na mwenyewe. Yule mbunge ambaye ameenda parliament kupeleka hiyo mswada ya upumpafu, hiyo mswada ya M7, hiyo mswada ya takataka, hiyo mswada ya upuzi, mimi kama Nuru Malobo Okanga nitadili na Ruto mundu kumundu. Acha ujinga. Acha kudanganya hawa. Ruto atakuua bwana. Ruto, mimi nataka nikuambie kama kiongozi wa vijana wa upinzani, mimi nataka nikuambie William Samoei Ruto ndio utajua hii Kenya iko na Okanga. Umekanyaga mahali pabaya. Na ukitaka kubadilisha katiba, hamisha Wajaluo na uhamisha Nuru Okanga Kenya, utatoboa. Lakini kama hautatoa Wajaluo Kenya na utoa Okanga Kenya, miti yako itateleza. Ama uwe wote kama nataka. Na sisi kama watu wa Azimio tunaambia Raila Amolo Odinga, tia gazi zimejaa kwa kampuni. Tunataka tia gazi. Tia gazi ria. Tia gazi ria. Tia gazi ria. Risasi ria. Raila ria. Karua ria. Ruto. Raila power. Raila power. Raila power. Baba power. Baba power. Tunaambia Raila akitoka Egypti aitisha maandamano. Tunataka maandamano. Tunataka maandamano. Baba Raila Amolo Odinga, tunataka maandamano. Tunataka tia gas. Tunataka tia gas. Unataka tia gas tu. Haya. Azimio wae. Azimio wae. Raila wae. Karua power. Kalonzo power. Raila power. Tunasema ya kwamba katika na tunangojea ile uamuzi deputy president wangu ambaye anaitwa Martha Karua. Mumeona ameenda Tanzania for appeal kwenda kutafuta
walitumia mbinu gani kusema ya kwamba Ruto ni president of Venezuela? Jose Kamago. Huyu jamani wa Jose Kamago. Na mimi nataka niambie Ruto. Mimi nataka niambie Ruto bila uoga yoyote, kwa sababu mimi najua wakati nilitoka, wakati mama alinizaa, mama yangu wakati alinisukuma, nilikuja kwa dunia nikiwa na shida, na nitakaporudi mbinguni, hata saa hii natafuta mtu wa kuniua niondokee hii maisha. Wacha nimalizie. Wananchi wa Jakaranda, wafasi wa Azimio, wafasi wa Raila Amolo Odinga, katika Biblia Musa alipochoka alikuwa na vijana wale walikuwa namshika mikono. Okay, asante sana wananchi. Mimi nataka kuanza na kusema hivi. Mimi nataka kuanza na kusema hivi. Mambo ya term limit. Mambo ya term limit. Ukiona umbo ya mtu inauma mtu, hiyo umbo yako na mwenyewe. Ukiona mbunge Yudiana kuja kwa bunge kuongea ujinga kama huyo ametumwa na Ruto. Na sisi tulijua Ruto atafanya hivi vitu anafanya. Ruto aliongea na Museveni mapema. Akasema naingia Kenya na nitarulu miaka 20. Na sisi tunajua ujanja ya Ruto, tunaijua mzuri. My friend, hatutavumilia tena. Tunaingia kwa barabara. Hata kama tuna chakula tunaingia kwa barabara. Tunaingia kwa barabara. Uwezi ongoza hii Kenya kama Uganda. Hapa si Uganda. Uganda ni wajinga. Kenya kila mtu ni mwerevu. Uwezi tuambia ati watoe time limit uongoze vile unataka hii Kenya. Kenya, Raila Odinga ni mwenye Kenya. Tunangoja Raila atuambie. Raila akituambia tuende kwa barabara kesho asubuhi saa 12 mimi niko kwa barabara. Saa hii umeingia kwa uongozi. Saa hii ni miezi 2 inaelekea. Hakuna mabadiliko umeleta. Hakuna mabadiliko ameleta. Hata kuteremsha unga imemshinda. Hata saa hii mimi tangu nizaliwa hii Kenya sijawahi ona watu wakiwa na wanagoma. Nimeshangaa sana. Sasa tunangoja Raila aongee. Hatuwezi vumilia hii Kenya, hatuwezi vumilia. Ruto ametuchukua mjinga na sisi wajinga. Na wale watu walikuwa namba wale Waluya walikuwa wanasema ati Ruto. Wale walikuwa wanasema ati wanaimba Ruto. Juzi nimeona hata Musalia Mudavadi anapiga nduru. Anasema tumechezwa. Alikuwa wapi? Jinga sana. Pumbavu zaidi. Unataka kusema zaidi wanaona ulichezwa? Tulikwambia unachezwa ukusikia. Bwana mimi nataka kuambia Mkenya yote. Tunaumia hii maisha ya Kenya tunaumia. Na hatutakubali Ruto atucheze bila anacheza. Tukienda mambo ya kutoa ati help. Mr. President. Mimi najua wanandi wasomi. Wanandi wanakuanga asubuhi wako kwa mashamba. Hakuna mtu anaenda shule. Watu wanasoma. Watu wanaenda watu wenye wanaenda shule. Tunataka kuambia Machogu. Tunataka kuambia Machogu. Hii Kenya watu wenye wanasoma. Unajua Rivala. Ngoja, hii Kenya watu wenye wanaenda shule, madaktari, walimu, engineers ni Jaluo na Muluya. Sasa Munadi haendi shule. Wanadi wote ni wajinga wako nyumbani kwao. Hata kwangi town. Sasa usituambie unatoa help. Sababu wewe unajua kuna Munadi atafaidika na hiyo kitu. Unataka kuumiza Mjaluo na Muluya. Mimi nataka kuambia Wakenya tusilale. Jaluo Sudan kama nataka kuongeza term limit. Tusilale. Na tusikubali Ruto atutumie kama tishu. Tusikubali Ruto atutumie kama tishu. Mimi nataka kuambia mzee amekuwa hapa.
mzee amekuwa hapa huyu. Anasema mzee ati UDA. Mzee mwenyewe nimekutana na yeye kwa barabara anaenda town mguu. Na sasa anasema ati Ruto. Hana fare kumpeleka town. Hana unga. Hata mwenyewe amekonda kama ile ng'ombe ya Masai. Na hana chochote na anatuambia Ruto. Sisi hatuwezi kubali Kenya ibadilike. Tulitaka kubadilisha katiba, Ruto akasema haiwezekani. Wanataka vyeo. Sasa hatuwezi kubali hiyo. Sasa next week tunaomba Raila arudi atuambie enda barabarani. Sisi tuende barabara. Tumetoka. Haya. Baba Tiagas. Mnipe space kidogo. Songeni nyuma kidogo. Naomba msonge nyuma kidogo. Naomba msonge nyuma kidogo. Songa hapo jinga. Unaunga na unataka kuongea hapo vipi? Usiteme mate kwa hizo vitu. Okay, be quiet. Okay, thank you watu wa media na Wakenya wenzangu. Nasema habari ya jioni nyinyi wote. Mzuri. Okay, can you keep quiet? Just keep quiet wherever you are and listen to me. Sawa. Wewe sio mloyo. Yes. Nimesikia watu hapa wanaongea hapa, wanashikwa na mchacheto, wanaongea nini na nini. Lakini mtu usikuja hapa, you want now to propagate lies before the public. Sawa. Acha ongee. Nyumbani bwana. Hakuna wakati rais ametoa social protection. Hakuna. Unless you don't understand what we call social protection. Ametoa wapi? Utakonda. Come here na uambie wana Kenya kitu yenye at least uko na usemi nayo. Weka mic chini kidogo. Kama president anasema wewe mzuri kofia. Wewe wachana na kofia yangu hii. Sawa. Social protection. Hii serikali ya Kenya Kwanza tumesema ya kwamba the NSF fund tunataka to increase. Sawa. To increase the NSF fund from 200 to 2,000. 200 to 2,000. What does it mean? Malizia. Mzee wa chief hawezi ana Term limit. Oh, the term limit. Okay, sawa. Okay, let me talk about the term limit. Term limit. Can you keep quiet? Hata una girlfriend. Let me tell you. Let me tell you my friends. Hii ni maneno ambayo, mnasema kwamba baba ameleta democracy. Isn't it? Mtu wako na uhuru ya kusema ile kitu ambaye anasikia nayo. Hii term limit ni mtu ambaye ameongea. Ilikuwa ni maneno ya mtu ameongea. It's a proposal for somebody. Hakuna wakati kama Kenya Kwanza tumekaa na tukasema Ruto expand time limit. Hii ni maoni ya mtu. Huyo ni mtu wa UDA. Wewe kijana. I'm telling you kijana. Maoni ya yule jamaa Yakubu Nuru, acha niongee kwanza. Hiyo maoni ya Yakubu lazima yaheshimike. Na mtu akitoa maoni sio kwamba chama imerudi au sisi kama chama cha Kenya Kwanza hatutatoa position yetu. Kenya Kwanza itatoa position yake. Sasa hiyo ni maoni. Hiyo ni maoni ya mtu. Na ameona huyu kijana akipewa miaka. Malizia. Wacho jinga mzee. Huko na bondo maya bwana. Malizia. In fact, he has just quoted. He's just borrowing. He's borrowing from another democracy. Weka chini mic. Sawa. Wacha kukula microphone. He has just borrowed from other democracies that are well developed. Ungekuwa baba yangu ningekuwa nimekuwa na sumu wewe. From Germany, where they are now using age as a limit. Sawa. Other democracies they are using as the age, but not the number of terms. So, yeye anaonelea if Kenyans, if you can borrow a leave from maybe German and other developed countries, yeye anaonelea
a leave from other. Okanga amevaa kizungu na pupu hapo. Ukienda kwa shule utaelewa nikisema to borrow a leave from. Enda uze kahawa. Sawa sawa. Wewe enda uze kuku. So leta mic bwana, umemaliza. Sasa nawaambia hivi. Hiyo haikuwa msimamo ya Kenya Kwanza, lakini ni maoni ya mbunge wa Kenya Kwanza ambaye anaonelea kama tunaweza kuja na njia nyingine ya kutumia age limit, lakini situmie ile miaka ambayo 10 years ambayo tunatumia. Wewe ni fake kama miaka yako. Sawa sawa. Mimi nasema hivi, mupeane Dr. William Samuel Ruto miaka 10. Mjinga mzee. 10 years. Wewe ni mjinga, unaona vya Ruto venye huko. After 10 years. After miaka yako na Ruto. Let me tell you. Umemaliza bwana. I'm finishing. Rudi Uganda bwana, rudi Uganda. I'm finishing. Rudi Uganda. After 10 years. Rudi Uganda bwana. Some of you nyinyi wenyewe ndio propose hiyo tamu yake iendelee. Najua kwamba time yake imeisha mzee. Ama tukupige bwana. Wewe ukitaka anza vita. Tunakupiga bwana. Mzee. Sawa. Rudi kwa busa, rudi kunywa busa. Sawa. Okay. Okay. Mzee anakunywa busa, time yake inaisha. Najua baba miaka yake imeenda. That's why mnaona. Wachane na baba. Unaona na baba hapo. Simu Raila hapo wewe. Simu. Kawa yake.